Hello everybody, this is a short video of a car door won't open from inside or outside. This is a lock. I'm trying to access and open the car door. It is very little room for me to work with. And here is the car door cover I'm trying to remove. There are 4 bolts for the driver's seats to be removed, 2 at the front and 2 at the back. There is a power connector for seatbelt warning light, and here is the space. To open the door panel, there are 3 screws to be removed, and eventually I have to remove the power connectors and speaker. Here we go. สบายดีลุงป้านาอาทางไกลและทางไกลสุคนเนาะมื้อนี้มีวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับประตูรถเพเปิดบ่ได้ทางในหรือว่าจากทางนอกมาเบิ่งกันเนาะว่าเฮ็ดจังไดจังสิเปิดได้ขอบใจที่ติดตาม
watching. Good luck on your project.